The story of Solace, without a doubt, begins with the late Nilufa Amir and her mother, Sheba Amir. It is a story of unsurpassed love, unspeakable grief, unflinching courage, unimaginable loss, and undying hope. It is the story of the faith and grit that wills a desperate and grief-stricken mother to put one shaky foot in front of the other to go on to fulfill her destiny and keep her daughter's legacy alive. Yet, 12 years into its existence and caring for nearly 2,400 children later, Solace is also as much about the stories of these children as it is about Nilufa and Sheba. For instance, it is the story of Navneeth. Last year, around this very same time, when Sheba was here in the US, even amidst her frenzied flights from city to spread Solace's message in her efforts to raise much-needed funds, her heart had been heavy. Every few minutes she would check her phone to see if there was an update about Navneeth, or one of Navneeth's own audios for her. Navneeth, 15 years old, was raised by his father, his mother having abandoned them both when he wasn't much more than a little boy. His father took to drinking and took in another wife. With a stepmother who mostly refused to even acknowledge his existence, the boy had pretty much to raise himself. Despite his problems, Navneeth had a sweet, even naughty disposition and an innocent smile that just lit up his face. One of his greatest joys was swimming across the Karuvanur River near his home. The boy was an agile and fast swimmer. However, unknown to him, tragedy was waiting to strike in the most cruel and unexpected way. A lingering pain in his right hand proved to be osteosarcoma, bone cancer. That is when his father approached Solace. Almost immediately, Sheba developed a special bond with this young motherless boy, who in her saw the mother that he never had. She took it upon herself to consult every specialist she could to see what could be done to help Navneeth. Unfortunately, they all opined that amputating his hand was the only way to prevent the cancer from spreading. Overnight, the vibrant, athletic young man who once had his whole life ahead of him now sat quietly upon the banks of the Karuvanur, pondering the rest of his life. In the last 4 months of his life, the cancer had spread to his lungs and other organs. Breathing and even the slightest movement had become excruciating. He spent the better part of those months on morphine, which helped dull the pain somewhat. But he never stopped believing until the end that he would be cured. During that time, it was Sheba and Solace's tireless youth volunteers who cared for him and tended to his every need, even trying to make his every little wish come true. To the young volunteers, he had become their younger brother, and although they knew he didn't have much time left, they laughed and joked with him and reassured him with little white lies each time he slipped into despair. Any tears for him were shed privately, never in his presence. When he passed away peacefully in the wee hours one night, after having spent some happy moments with his Solace family, they were all in collective shock, for they had come to visit him earlier that night with a meal that he had specially requested, chapatis with fish curry, and he had relished it. But neither he nor they had known that it would be their last moments together. Not even cancer, you see, could dim Navneeth's inner light or his appreciation of life's little pleasures. Right until the very end. Navneeth knew more love in the last year of his life since coming to Solace than he had known in his entire lifetime. When his time came, he died content in the certainty of that love. നമ്മൾ സോലസിൽ വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഉള്ള 2300 കുട്ടികളുടെ കേസും ഓരോ തരത്തിലാണ്, എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെയുള്ള ഈ യാത്രയിൽ അവരുടെ പലതും മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രയിൽ കുറച്ച് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ശ്രമിക്കും, എത്ര പരിക്ക് പറ്റുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. പക്ഷേ ഈ നവനീതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ അവനെ ആദ്യം കാണുന്ന നിമിഷം തൊട്ട് അവൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം അവനെ എനിക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അവൻ്റെ ആ മോൻ എൻ്റെ മോനും ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതൊരു വല്ലാത്ത അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ കോഴിക്കോട് ആശുപത്രിയിൽ വേറെ അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോയി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ്, ഉമ്മ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഒന്ന് സാധിപ്പിച്ച് തരുമെന്ന് ഈ മോൻ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ മോനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വിചാരിക്കും യാത്ര പോകുന്നൊരു 14 വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി, ആ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും വലിയ ടാബോ അങ്ങനത്തെ വല്ല സാധനമായിരിക്കും. ഉമ്മ എനിക്ക് കുറച്ച് റാംബുട്ടാൻ തിന്നണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളത് കേട്ടിട്ട് അത്രയധികം കരഞ്ഞുപോയി. അപ്പോൾ അത്ര ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ അപ്പം തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഓഫീസിൽ നിന്ന് എത്ര വേഗം ആ കുട്ടിക്ക് റാംബുട്ടാൻ എത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞ് അതിന് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ എപ്പോഴും ഇപ്പം നവനീതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും സങ്കടമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അവനെ ആദ്യം കാണാൻ പോയ സമയത്ത് അവൻ്റെ വീട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടൊന്ന് ഉമ്മ വന്ന് കാണണം എന്ന് എന്നോട് കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ ആ വീട് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പണ്ടൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞൊരു അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫീൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ തറയുണ്ട്, ഒരു 2-3 കല്ല് വെച്ചിട്ടുള്ള ചുമരിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അസ്ഥിപഞ്ജരം മാതിരി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ മുറി കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് എൻ്റെ മുറി ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു അവൻ്റെ മുറി എന്നുള്ളത്, അവൻ്റെ വീട് എന്നുള്ളത്, അവൻ്റെ മുറി എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതൊന്നും സാധ്യമാവാതെ ആ കുട്ടി കടന്നുപോയി, നമ്മളെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പോയി. ഞങ്ങളുടെ യൂത്തൊക്കെ അത്രയധികം വിഷമിച്ചതാണ്, ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഒപ്പം നിന്നതാണ്. അവനെ അടക്കം ചെയ്തത് ആ മുറിയുടെ തൊട്ടന്നെയാണ്. നമുക്കൊരു വല്ലാത്ത വേദനയാണ് അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ. Navneeth's is but one story, but there are thousands more that haven't been told yet, waiting to be heard. In the last 12 years since Solace came into being, every one of these stories has woven itself intricately, seamlessly into the richly colored tapestry that Solace has become today. It is hard to tell where one story ends and the other begins, because in a sense, they are all the same. They are all stories of love, courage, and enduring hope. And at the heart of it all is the woman who continues to be their relentless advocate. Dedicated to the memory of Niloufar Amir, Navneeth, and all the young lives that are now free of pain.